afternoon and welcome to Granada National High School Ballesteros Extension 7th Commencement Exercises with a theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. May I request everyone to stand for the singing of the nationalistic song to be conducted by Janet Hernandez, Grade 12 Scorpio with honors, followed by the singing of the Carlos hymn to be played by the audio system.
Quezon with honors. Let's bow our head. Amay nga balaan, Diyos Ginoong ala sa kaitasan sa mga langit amay. Subong nga adlaw, dako gid ang mga pagpasalamat nga kung sa diin makalabot kami sa sininga lugar Ginoo kag dako man ang among pagpasalamat sa mga blessings nga amon nga nagakabaton sa matag adlaw. Kag dako man ang among pagpasalamat Ginoo nga subong yari na kami sa katapusan sa bago naman namon nga journey Ginoo kag kabay sa gihapon ikaw ang magagiya sa amon kag ikaw ang magapatunga sa subong nga selebrasyon Ginoo. Kabay ang imong paghigugma among gid nga mabatsyagan sa subong nga adlaw kag kabay ka man ang magapatawad sa bugos naman nga kasaypanan nga nagbuhat namon sa imo in Jesus name. This is our prayer. Amen. Please be seated. It's always a pleasure to have family and friends of Bernada National High School Ballesteros students visiting our school. Welcoming you here today, event is meaningful as we give honor to our graduates and celebrate their victory. To formally welcome us all, may I call Ms. Maribel T. Gonia with high honors to give her welcome address. Please give him a round of applause. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground by Theodore Roosevelt. To our dynamic school principal, Mrs. Fraulein Bill Yunes, ma'am. To our head teacher 1, Ms. Sarah B. Chano. To our confirmation speaker, Dr. Estrelieta A. Galiam. To our PTA officer, headed by Honorable Darwin Alayon. To our SGC officers headed by Honorable Evelyn Abrazo. To our barangay captain. To our barangay kagawad of Barangay Gabi and Barangay Lantangan. To our distinguished guests, dear parents, and fellow graduates, good afternoon to one and all, and welcome to the 7th commencement exercises of Grenada National High School Ballesteros Extension of School Year 2023-2024 with the theme Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. The most important event in a student's life is graduation, as it marks the end of the stage in our education. It brings a mix of happiness and sadness. Happiness for achieving our goals, and sadness for saying goodbye to the people who have been part of our lives. My fellow graduates, as we near the end of senior high school, let's enjoy the next 4 years to pursue our college studies and eventually secure a good job. Our alma mater, Grenada National High School Ballesteros Extension, has taught us the values necessary to face our future without any fear. Today, we bid farewell to this school as we part ways. We leave behind our classmates and friends. Just think, this may be the last time we gather as a group. Not for a long while. The friendship, the laughters, the shared moments, all the memories we created together over the years will now become distant in an instant. We will miss the highs and lows of high school. We will yearn for our teachers, our second parents. No more reminders from our advisors. No more talking with our old friends. No more recess with our close companions. It's the end of all these familiar routines.
We express our gratitude to those who diligently organized this meticulously planned event. Our graduation holds even greater significance because of time and effort invested to guarantee the meaningful ceremony. We extend our appreciation to our dedicated educators for the wisdom imparted and the valuable lessons shared with us. Thank you for our beloved parents for their unwavering commitment to providing us with a quality education. We are delighted by your presence here today as this marks a significant milestone for us. Above all, we offer our thanks to the Almighty for showering us with His blessings. And now, dear parents and esteemed guests, on behalf of the graduating class, it is my privilege to welcome you to this year's graduation ceremony. Soon we will walk across the stage, one by one, to receive our awards and diplomas. To my classmates and fellow graduates, I extend my best wishes for the years ahead. May the future be filled with kindness and may God's wisdom guide us towards success. Thank you all very much. Once again, welcome and good afternoon. Thank you, Ms. Maribel, for that heartwarming welcome speech. At this point, our very own energetic, dynamic, and multi-awarded Principal 2 will give her message. Let us give a round of applause to Mrs. Praline B. Leones. So to our confirmation speaker, my friend, Dr. Estulieta Guillen. To our commencement speaker, one of my favorite students before because of his perseverance, his attitudes towards study. To our PTA President, headed by Honorable Darwin Alayon. To our SDC President, headed by Honorable Evelyn Abroso. To Nong Sandy as our SDC co-elected officials. To our barangay officials in Barangay Lantangan, we have Honorable Jeffrey Banyes, Honorable Rachel Lenuevo, Honorable Misono Amo, Honorable Leonard Abinor Maihago, Secretary, of course, Doris Suay, and by Kumari, Mrs. Nisan Palor. It is with a great pride and joy that I stand before you today to celebrate the remarkable achievement of our graduating students. This day is a testament to your hard work, dedication, and perseverance throughout your academic journey, and I am honored to address you on this momentous occasion. As we gather here to mark the end of one chapter and the beginning of another, I want to take this opportunity to reflect on the incredible growth and transformation that each of you has undergone during your time of our institution. You have not only acquired knowledge and skills, but you have also developed character, resilience, and a sense of purpose that will serve you well in the years to come. So that is why, graduates, you need to value the effort of some people nga nag-aulikid sa inyong future. Your parents and the rest of the community, especially ang eskwelahan. Ano nga yung ating theme? Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. And graduates, you are the future leaders, innovators, and change makers of tomorrow. You have the power to shape the world in profound ways to make a difference in the life of others and to leave a lasting impact to society. As you stand on the threshold of new opportunity and challenges, I urge you to embrace this moment with courage, confidence, and a spirit of adventure. Remember that success is not defined by the accolades you receive or the title you hold, but by the positive impact
you make on the world around you. As you pursue your dreams and inspirations, do so with integrity, compassion, and commitment to excellence. Strive to be the best version of yourselves and never lose sight of the values and principles that have guided you thus far. I encourage you to remain lifelong learners, to seek knowledge and wisdom wherever you go, and to never stop growing and evolving as individuals. The world is constantly changing, presenting new challenges and opportunities, and it is up to you to adapt, innovate, and live with courage and conviction. As you go far from this institution and embark on a new adventure, know that you have carried with you the love, support, and pride of everyone here today. We believe in you, we are rooting for you, and we cannot wait to see the amazing things you will accomplish in the years ahead. Congratulations, graduates, on this incredible achievement. May your futures be bright, your path be filled with purpose, and your hearts be open to all possibilities that lie ahead. Thank you for allowing us to be part of your journey. Go forth and conquer the world with all the brilliance and potentials that lies within each and every one of you. Congratulations, Batch 2024, and to the proud parents. God bless us all. Thank you so much, ma'am, for that inspiring message. Today's meritorious affair is being graced by a special man who will deliver his words of wisdom and inspiration to the graduating class and to their proud parents as well. To get to know more of him, may I call on stage Miss Albi L. Chavez, Teacher 1 of Granada National High School, Ballesteros Extension, to do the honor in introducing our 2024 commencement speaker. Let us give her a big round of applause. Thank you, Ma'am Karen. Good afternoon, everyone. I am so happy to have this chance to introduce to you our guest speaker this afternoon. He is not new to us, simply because he is one of the successful graduates of Granada National High School, Ballesteros Extension. Today, he comes home to us to grace us all with his presence to share and inspire us with his story. Our guest speaker for today is a native of Barangay Lantangan, Carles, Iloilo. Was born on February 22, 1999. He is the son of Mr. Ardel G. Silverio and Beatriz S. Silverio. Now, he is happily married to Mrs. Isa Marie Silverio and blessed with a son. He completed his primary education at Lantangan Elementary School in 2011 and secondary education in 2015. After high school, he continued his studies at the FEMA University of Iloilo, taking up a Bachelor of Science in Criminology and graduated in the year 2019. He managed to finish and pursue his studies, and after he graduated, he worked in the Bureau of Fire Protection as a driver, pump operator, chef commel, medical first responder, and fire arson investigator in 2020 at present. Ladies and gentlemen, without much further ado, please join me in welcoming Mr. Kenneth A. Silverio. You now take your seats. Senior high school graduates, parents, faculty and staff, guests, good afternoon. I
I'm really honored to be invited as guest speaker on this memorable occasion on your lives. Pasensya na kaya yung speaker nyo hindi kita natanda magambal sa English. Muna ilunggon ko na lang para mas maintindihan nyo pagit. Mga isang oras kaya? Sige. When my mama told me that Ma'am Edmarie Abiner is considering me to be the guest speaker today, naminsar ko dason. Hala, nga man ako. Ano man ang ako niyong balsa ko nga. Ang balan ko abi, ang mga ginaimbitahan lang mag-guest speaker sa mga graduations are those who are already successful in life. I question myself, am I successful? But then again, what's the definition of being successful? Success, according to the dictionary, success is attainment of position, honors, wealth, goal in the life. Maybe in a way, I am not being wealthy or having high position, but because I have found my passion, my mission, my calling, and that is to serve and protect the people as a firefighter. Graduates, share ko lang ako ng mga experience kag natunan halin elementary ako, high school, college, hasta naging isa ka bumbero. Around 9 years ago, parehas man ako sa inyo. Excited, kay finally, makagraduate naman gid. As what you heard earlier, I am an alumna of this school. Ang iba kilala naman siguro sa akin. And my graduation is memorable for me. Hindi ko ito malimtan, kaya it's first time nga nag-attend ang akong nga mama sa akong nga graduation. Pero hindi ko na pag-share tanan-tanan, kay base ko gabihan ito din. Basta my elementary days is a happy one. Chimpo, nga maka-line of 8 lang ang akong yung mga grades, lipay-lipay na ko sina. Kaya ang laban ko nga grades, mga line of 7 lang sa elementary. Pag-abot sa high school, that's the time na nag-start na ko mag-review sa akong mga notes. Butang ta mga 30 minutes ng review bago mag-exam. Dala na ko sa top, halin first year hasta third year, di ba ma'am? Top 11 na galing. Bali, achiever lang ko sa first year hasta third year. Until fourth year. Napaminsaran ko nga kaya ko man gali makipagsabayan kung preparahan mo lang ang kada exam. If you fail to prepare, you must be prepared to fail. Do parehas lang na makadto ka sa gira, wala ka dalang bala. Muna dapat, bago mag-exam, review ka gid. Para pag-abot sa exam, makapasar ka o mas taas pang imong makuha ang score. Nga man ginashare ko ini sa inyo. Para maisip nyo man, nga kung kaya sa iban, makaya nyo man. Nakadepende na sa preparations nga himuon nyo. Tandaan yung mga bagay na ini. Una, your past, no matter how bad it was, will not define your future. Kung sa pamatyag nyo nga ulihi kong musubong sa senior high school, hindi ambot silingon nga paglabot sa college, wala na kamo tsansa. Wala na kamo tsansa magmayat. Lawig pa panahon para baguhon ang aton nga kaugalingan. Sa akon, wala man sa plano nga magbago pag-graduate ko sa high school. Bali wala na kami abtan sa senior high school. Grade 4th year lang kami hasta. Swerte ko lang sa pag-eskwela ko sa Pinma University of Iloilo para mag-college sa course nga Bachelor of Science in Criminology nga nakaupod ako sa mga classmate ko nga mga mapisan kag mga maalang magtuon. Special mention ko din ang kababata ko nga si Emmanuel Abiner. Bali manghod ni sa ni Ma'am Edmarie. Siya ning amon nga salon tutorial. Dito ko nabalaan nga kapisan na lang dali ang solusyon para magtaas ang imong grade sa klase. Kaya upod kami boarding house, tagagabi or may mga vacant time namon, ga-review gid kami sa mga notes namon para pag-exam taas ang amon nga scores. Pag college namon, stricto katama, no cheating gid. Gamay ko lang nga bakal balikid, 0 kadason. Kaya ang instructor, ara sa likod nagabantay.
Gamay mo lang palikid, oh. 0. Sang nagupod ko sa pisan magtuon, first time ko nga makakuha sa 100 nga grades. Halin sang kinder ko hasta mag-graduate to 4th year, ay ko kaagi 100 nga grades. Bali sa college lang. Sa isa ka major subjects namon. Ang mensahe ko dire ay if you want to be better, choose the people you are going to surround yourself with. Miguha ang mga tao nga handa nga magbulig, sa mga tao nga magtudloan ka nga makabalo, sa mga tao nga nagapati sa imo abilidad, kag sa mga tao nga gusto mo mangin parehas sa ila. Share ko lang, sa first year ko, samtang nag-check ko sa grade sa UI. Mag-check na sa grade sa UI, may 4 lang nakapisi sa study hall. Bali mag-check, nagapila ka mo sila para i-check ang inyong grades. Bali pag-check ko, pag-open ko ka sa account ko, natingala itong sa likod ko, nga ako rin 100 gid ang ako nga grade sa isa ka major subjects. Kaya ang iya nga grade, 75 lang. After sa to, nag-decide sa na mag-upod sa akong boarding house. Kaya gusto yaman ko na magtaas ang iya nga grades. Sa mga vacant time namon, kag bago mag-exam, ginaupod ko na sa library para magtuon. Bali itong group study. Tungod sa impluensya ko, kag sa mga pisan ko mga barkada, ay natapos namon ang BS Criminology sa UI 4 years. Kaya ang balkaiban, basi maabutan ka 5 years, 6 years, or even 7 years. Sa sobra ka budlay. Sa first year kami, more than 1,000 kami tanan. Bala niyo kung pila lang ang nag-graduate sa college sa CREM. Pag fourth year namon, 200 plus na lang kami bilin. Kaya ko kabalo kung di na itong 800 plus. Nalabot ko ang mga bagay nga sa pamatya ko sa una ay imposible. Pero tungod sa mga tao na nakapalibot sa akon, sa mga barkada ko sa kamaayuhan, naging posible. That's why, choose the people you are going to surround yourself with. Ikadua, failures are part of success. May mga subjects man ako nga na-IC, meaning incomplete. Sa mga subject nga hindi ko maintindihan, may mga pamangkot sa recitations nga hindi ko masabat. Naisip ko nga hindi ko ni matapos, paano ayan ko maguntat na lang ko sa akong pag-eskwela? Pero naminsan man ko ngayon, ano man ang akong himuon kung maguntat ako sa akong pag-eskwela? Kag magsulod naman sa ibang nga bagay, ano ang kasiguraduhan na hindi ko maguntat o mag-surrender sa rason nga nabudlayan ko gali? Ang sabat ko, wala sing kasiguraduhan. Tungod na kaya mo mag-surrender sa una, ambot silingon, madali na lang mag-surrender sa ikadua, ikatatlo o ikaapat nga beses. Ang bagani ni Michael Jordan, if you quit once, it becomes a habit. That's why, ginpadayon ko ang akong pag-eskwela, biskan may mga times nga nagaka-fail man ko, wala ko ginahambal nga bagsakon nyo ang inyong subjects pa college. Ang gusto ko ipaabot sa inyo, nga biskan mabudlayan na kamo, biskan sa maulihin na kamo sa inyong nga batch, biskan nga gaduda na kamo sa inyo kaugalingon nga kung kaya patapuson, pilian nyo permi nga magpadayon sa inyo nga mga naumpisahan. Hindi rason ang failures para talikdan ang inyong handom kag ang mga promise ta sa kaugalingon kag sa aton nga ginikanan. You can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. Last, don't laugh at anyone's dream. Hindi gid ka mo mangisa sa mga ingod nyo da subong. Hindi ka magsalig nga, taas ng grades ko ni sa iya ya. Mas alam ko ni sa iya. Kay tagsa-tagsa sa inyo, may mga lain-lain nga abilidad. Lantawan nyo inyong mga tupad. Lantawan nyo. Base isa da sa ila, mga presidente sa Pilipinas.
Abi ko dati, makagraduate na ko sa college, successful na dayon ang tawag sa ako. Pero hindi pa galing dito pa lang galing mag-uumpisa ang mga challenges sa ako nga kabuhi. Grabe ang pressure nga pag nakita ka sa mga kilala mo, ang balo nila, oh, pulis ka na? Bago ko magkuha sa board exam, hindi man naglaog ang mga ang preparations nga ginhimo ko. Bali ang ginobra ko na, gakadto ko na sa 7-Eleven, dalang notes, may headset lang ko na, kaya ginamigo-migo ko ng mga gwardiya sa 7-Eleven para dira magtambay. Di pa ka mo, aircon pa inyo tambayan. I took criminology board exam year 2019 and luckily I got it in one shot. Pero dugay pa bago nagkakota ang PNP. Muna diskarte danay. Balik diskarte ko sa akong kabuhay para makakwarta. Gabakal ko ibaligyan ko sa city. Samtang nagahulat ko sa kota sa PNP, nagabot ang kuta sa Bureau of Fire Protection, 149 ang kuhaon. Sa sobra ko nga presyon, nag-try ko nga mag-apply. Kaya hambal sa iban, same lang man ako ng sweldo, PNP, BFP, BGMP, or Coast Guard. Same lang sweldo, mata nag-apply ko sa fire. Samtang nag-apply ko sa BFP, nagsunod man galidason ang kuta sa PNP. Nag-process naman ako, kag swerte sa fire ako nakasulod. Out of 1,600 nag-apply, sobra 16 kami, 149 lang ang kuhaon. Di ba ano kabudlay? Ang 16 nga na, may mga eligibilities na. Ang ibanda, mga engineer, nurses, kag nagalain-lain pa nga kurso. 1,600, 149 lang ang kuhaon. Di ba ano kabudlay? Nag-prepare ako sa training, kaya hambal nila, budlay ko ng training. Sa ako naman pinsar, kaya ganin sa mga babae, ako pa nga lalaki. Wala ko man pangayo, pero ako ang ilan namin batalyon commander. Sa amon nga batch, lain-lain ang ako ng mga upod. May mga criminology, may mga nurses, may mga educations, may mga law graduates, may pare pa ganyan mga classmate sa pag-apply sa fire. Sa 149 kami, ako ang ilang battalion commander, meaning ako ang ilang leader. Kung may penalty nga pagabatonon ang 148, doble ng ginabaton ko. Amo na, fast forward, I survived the training. It was a roller coaster. Masadya nga mabudlay, dito ko na-experience mag-ibig, kag magkadlaw sa gutom, magkadlaw sa kabudlay, kag sakit, magtulog nga nagatindog, kag sari-sari pa. After 45 days of recruit orientation program, 45 days lang na training, pero matyak ko, daw isa na katuig ang nagligad sa sobra kadugay sa oras. Then after training, I was a top-notcher on my training. Top 5 ako sa abong na batch. Sa 149, top 5 ko na nga nag-graduate. Dear completers, nga man ginahambal ko ini sa inyo subong, kaya ang gusto ko nga hindi ka mo magkahadlok maghandog. Hindi ka mo madulaan katsansa. Tandaan nyo lang nga ang kabudlay upod na pirmi sa aton nga kabuhi. Kaya na, hambal gani kay Iban, libre lang mangarap, pero may sukli. Balan ko nga hindi tanan nga makagraduate, makabaton sa medal subong. Pero, hindi pa diri matapos ang pag-eskwela. May college pa. Kung hindi ka maalam subong, dala nyo sa kapisan. Matupad yung na ang gusto nyo maging after 4 years man, 5, 6, or even 7 years. Hindi agad-agad na, parehas kung nagagi man sa kabudlay bago ko masuksok ang uniform nga inyo. Kung pigaw ka mo sa klase, dala nyo sa kapisan. Pigaw na gani ka mo sa klase, matinamad pa ka mo.
Dala mo sa kapisan. Kung ang mga maalam, ga-review 2 hours, bago mag-exam, timuha nyo 5 hours lang. Sharo. Madamo sa inyo, wala pa sang ideya kung anong kurso ang pagapilion nyo pag-abot sa college. Ang iba, nagapili pa sang kurso tungod sa impluensya lang sa ilang mga barkada. Ang iba, tungod man sa impluensya o gusto sa ilang ang mga ginikanan. Gusto sa ilang ginikanan, o ikaw na, gusto ko maging engineer ka, gusto ko maging teacher ka. Ang gusto ko, nga kamo mismo ang magpili sang kurso nga gusto nyo. Kag siguraduhon taman nga ang kurso nga pilion ta, kaya taman tapuson. Hindi lang enough nga magpili lang kita sang kurso nga gusto sang tagsa-tagsa sa inyo. It is important also nga paminsaron ta danay kung kaya ta bala tapuson ang karir nga gusto nato. Dream high but never fly beyond what you are capable of. Because it may cost you to fall. Today, let us choose to become the better version of ourselves, and it will lead us to a better future. Congratulations, my dearest graduates. Thank you everyone, and have a nice day. Thank you, Sir Silverio. That was it, moving and inspirational. May I request you then to stay put as we will proceed with handing out the certificate of appreciation for the time and service dedicated for today's occasion. And for that, may I call on Ma'am Fralyn B. Lunes, Principal 2, and Ma'am Estrelleta A. Guillen, Principal 1, to award the said certificate and to give a token of gratitude. The certificate reads Department of Education, Schools Division of Iloilo, Granada National High School, Ballesteros Campus, Gabi, South Gigantes Island, Carles, Iloilo. This certificate of recognition is given to Fire Officer 1, Kenneth A. Silverio, for sharing his invaluable time and effort as commencement speaker during the 7th commencement exercises with a theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Given this 30th day of May 2024 at Lantangan Gym, Barangay Lantangan, South Gigantes Island, Carles, Iloilo, Philippines. Signed, General C. Mayordomo, Grade 12 Chairperson. Signed, Fralyn B. Lunes, MPA, Principal 2, OIC.